Hi எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா what is GitHub Actions and benefits and examples using the GitHub Actions. So அதை எப்படி பண்றது அப்படினு சொல்லி நான் உங்களுக்கு பிரீஃபா வீடியோக்குள்ள காமிக்கிறேன் வாங்க. So in 2018 only they have launched the GitHub Actions to help developers automate their workflows all within the GitHub. So இந்த GitHub யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we can test, build and deploy application and also there is a flexibility to automate any webhook. And next it also brings CI/CD. So CI/CD in the sense continuous integration or continuous deployment. And next using this GitHub Actions we can automate our workflows. So அதை எப்படி நம்ம automate பண்றது அப்படினு சொல்லி நான் உங்களுக்கு brief-ஆ வீடியோக்குள்ள explain பண்றேன் வாங்க. So what is GitHub Actions? How does it work? At the most basic level, GitHub Actions brings automation directly into your software development lifecycle on GitHub via event-driven triggers. So these triggers are specified events that can range from creating a pull request to building a new brand in your repository. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம work வந்து automate பண்றது அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா using this event driven triggers. So triggers are classified into pull request, push request and also we can create a new brand in your repository. Okay. And next பாத்தீங்கன்னா all GitHub Actions automations are handled via workflows which are YAML files placed under the .github/workflows directory in your repository that define the automation process. Okay. So in the GitHub/workflows directory we need to place a file known as, so file name நீங்க என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம், but அந்த ஃபைலுக்கு it must have a .yaml or .yml extension. Okay. So இந்த ஃபைல் வந்து ஒரு YAML ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. சோ அது எப்படி பண்றது அப்படினு சொல்லி நான் உங்களுக்கு வீடியோக்குள்ள பிரீஃபா காமிக்கிறேன் வாங்க. சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா GitHub-Actions அப்படினு சொல்லி இந்த ஃபோல்டர் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் and also we need to open that folder using the VS Code. So next பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் நான் எழுதிக்கிறேன். So like hello.txt அப்படினு சொல்லி இந்த ஃபைல் நேம் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். சோ இதுக்குள்ள just echo hello அப்படினு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So ஏன்னா இந்த dummy file create பண்ணிருக்கேன் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we cannot push our repository with the empty files. So we need to create at least one file to push our code to our repository. So இன்னும் நம்ம repository create பண்ணல. So இந்த icon click பண்ணிக்கோங்க. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா publish to GitHub private repository and public repository அப்படினு சொல்லி வந்திருக்கு. and name பாத்தீங்கன்னா என்னோட folder name வந்துருச்சு. and next பாத்தீங்கன்னா we need to choose the public repository. so public repository is free to access. if you choose the private repository, it is not free of cost. you need to pay for that and also it will not visible to the public peoples. okayங்களா. so I am choosing the public repository. and next பாத்தீங்கன்னா this is showing like which are the files to be pushed அப்படினு சொல்லி கேக்குது. so நான் ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் கிளிக் பண்ணிருக்கேன். சப்போஸ் நான் இந்த ஃபைலை வந்து அன்கிளிக் பண்ணிட்டு புஷ் பண்ண பாக்குறேன். so என்ன நடக்குது அப்படினு சொல்லி பாருங்க. so nothing will not be happen. so that's why we have created this file. okayங்களா. so again publish to GitHub and public repository and இந்த ஃபைல் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு பப்ளிஷ் பண்றேன். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா publish to GitHub அப்படினு சொல்லி வருது. சோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் why I have made this hello.txt file. சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா successfully published அப்படினு சொல்லி வருது. சோ நம்ம GitHub repositoryல போய் நம்ம செக் பண்ணலாம். so if we click here GitHub Actions அப்படினு சொல்லி இந்த repository create ஆயிடும். and next பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம create பண்ண அந்த hello.txt file வந்து இருக்கும். and next பாத்தீங்கன்னா actions அப்படினு சொல்லி இந்த பட்டன் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். so using this we can start our GitHub Actions. So now we can click here like start up your workflow yourself. Okay. So now we can mention your YAML file name. So hello.yaml அப்படினு சொல்லி இந்த YAML file name நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். and if you need different branches then you can mention here. so நான் இங்க master மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். so I am mentioning it as a master. So first நம்ம என்ன எழுத போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா name. So name is a keyword. So using this keyword, it describes the name of your workflow. And GitHub displays the name of your workflows on the repository's action tab. So in the next நாம இதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த action tab நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இங்க நான் என்ன நேம் கொடுக்கறனோ அந்த வேல்யூ தான் அங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். So name வந்து hello அப்படினு சொல்லி இந்த நேம் நான் கொடுத்துக்கிறேன். So next பாத்தீங்கன்னா இந்த on keyword எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா to trigger your workflow automatically, and there are different types of triggers known as push request, pull request, and also if you need to schedule your job then you can schedule your job, and also if there are different branches then you can specify which branch you need to do this process. okayங்களா. so இப்போ நான் என்ன மென்ஷன் பண்றேன் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா push அப்படினு சொல்லி இந்த request மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்றேன். and also if you notice here we need to give the every data in the key value base. so next பாத்தீங்கன்னா jobs. using this jobs only you can set your steps. so steps எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா steps குள்ள தான் நமக்கு என்ன work action நடக்கணுமோ அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ண போறோம். so just enter. next பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாபுக்கு நான் ஒரு நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். just hello அப்படினு சொல்லி இந்த நேம் நான் கொடுத்துக்கிறேன்.
So again just enter. So again ஒரு tab கொடுத்துக்கோங்க. So நம்மளோட YAML ஃபைல்ல இன்டென்ட்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம். இன்டென்ட் in the sense அந்த tab. ஓகேங்களா, அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்பவே முக்கியம். If you miss that space, then your automation process will not work. And next பாத்தீங்கன்னா hello-குள்ள we are going to mention the runs on. So next பாத்தீங்கன்னா இந்த runs on keyword எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா this is to specify which VM you need. So based on that VM only, our jobs will be run in that particular VM. So நான் Ubuntu அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னோட ஜாப் எல்லாமே இந்த Ubuntu VMல தான் ரன் ஆகும். அண்ட் ஐ எம் ஸ்பெசிஃபைங் லைக் லேட்டஸ்ட். ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா our jobs will be run on the latest version of the Ubuntu OS. Okay. So next பார்த்தீங்கன்னா we are going to mention the steps. ஸோ ஒரு ஜாபுக்கு n number of steps இருக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு YAML ஃபைல்ல n number of jobs இருக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா we are mentioning hyphen here. ஸோ ஹைஃபன் எதுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லிஸ்ட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு மட்டும் ஹைஃபன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ we are going to mention this in a key value base. This is known as a dictionary. ஸோ இதுக்கு ஒரு நேம் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் லைக் print hello world அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஜஸ்ட் என்டர். ஸோ எகெயின் அந்த இன்டென்ட் ரொம்பவே முக்கியம். நேமுக்கு நேராக தான் நம்ம இந்த கர்சர் எடுத்துட்டு வரணும். அண்ட் யூ நீட் டு ஸ்பெசிஃபை த ரன். ஸோ ரன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கமாண்டை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா யூ நீட் டு யூஸ் திஸ் ரன் கீவேர்ட். ஓகே. ஸோ எக்கோல ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் த ஹலோ வேர்ல்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் YAML ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். திஸ் இஸ் டு பிரிண்ட் ஏ ஹலோ வேர்ல்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கமிட் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதை நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கமிட் மெசேஜும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆயிடுச்சு. இஃப் யூ நீட் டு எடிட் தட் தென் யூ கேன் எடிட் தட். ஸோ இப்போ நான் டைரக்டாக கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 404 எரர் அடிக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம என்னன்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா hello.yaml ஃபைல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே நம்ம ஆக்ஷன்ஸ்ல போய் செக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேம் வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் பிகாஸ் வி ஹவ் மென்ஷன் த ஹலோ ஒர்க் ஃப்ளோ நேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம உள்ள போய் செக் பண்ணலாம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இஃப் யூ கிளிக் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜாப் வந்து செட்டப் ஆகிடுக்கும். ஸோ நம்ம GitHub ஆக்ஷன்ஸ்லேயே நம்ம என்ன VMs வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அந்த VMs வந்து அது கிரியேட் ஆகிட்டு நம்ம என்ன டாஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்கோமோ அந்த டாஸ்க் வந்து அந்த பர்டிகுலர் VMல ரன் ஆகிட்டு again அந்த VM வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் த மேஜர் அட்வான்டேஜ் இன் த GitHub ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் எ மந்த் there are 2000 minutes free. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த 2000 minutesல we can do what are the things we need. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் ஜாப்ல நம்ம என்ன வெர்ஷன் நம்ம கொடுத்துருப்போமோ அது வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கும். நம்ம லேட்டஸ்ட் கொடுத்தனால உபுண்டோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல தான் இது ரன் ஆயிருக்கும். ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஹலோ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீவேர்டில் தான் நம்ம இதை கொடுத்துருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவுட்புட் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஜாப். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாகவே சொல்லியிருப்பேன் நம்ம ஜாப் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த VM ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ கிளீனிங் அப் ஓப்பன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம வாட் இஸ் பை GitHub Actions அண்ட் how we can print a hello world using the Git Actions அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். ஸோ திஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா how to run a Python hello world using Git Actions. ஓகே. So first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா git pull பண்ண போறோம். This is because we have made direct changes in our GitHub repository. ஸோ அதை நம்ம எப்படி புல் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நியூ டெர்மினல். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட் புல். ஸோ இந்த கிட் புல் கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிமோட் ரெபாசிட்டரியிலே டேரக்டா ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிருப்போம். ஸோ நம்ம ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில தான் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ தட் சேஞ்சஸ் will not come to our local repository. ஸோ local repository in the sense நம்ம GitHub Actions ஃபோல்டருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ to make that changes applicable to our local repository we need to give this command git pull. ஸோ just enter. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் git pull கொடுத்த உடனே இங்க ஒரு ஃபோல்டர் நமக்கு கிரியேட் ஆயிடுக்கும். ஓகேங்களா. So this is the use of this git pull command. So we can create another file here. So first fileக்கு நம்ம name change பண்ணிக்கலாம் like 01 அப்படின்னு சொல்லி. So name change பண்றதுக்கு you need to click that file and you need to press the function F2. So 01.hello.yml அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேம் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். So again GitHub folderல கிளிக் பண்ணிட்டு we need to create another file. So 02.python hello அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So if you see here நம்மளோட 2 file வந்து GitHub directoryல தான் create ஆயிருக்கு. This not created into the workflows directory. So இதை எப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா just இந்த ஃபைல வந்து கிளிக் பண்ணி we need to drag into the workflows directory. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா are you sure you want to move this file into workflows அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. So just enter.
ஸோ again நான் க்ளோஸ் பண்றேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒர்க் ஃப்ளோஸ்க்குள்ள தான் இந்த ரெண்டு ஃபைலும் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நேம் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா run hello world from a py script. Okay, so just enter. So next pathina on keyword. So in the on keyword you can mention what type of trigger you need. There are triggers like push request, pull request, and if you need to schedule a job, then you can schedule a job. And also if you have different branches, then you can specify a specific branch to run this automated process. Okay. So in the process எப்போ trigger ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம local repositoryல ஏதாவது changes பண்ணிட்டு நம்ம remote repositoryக்கு commit பண்ணும்போது, commit in the sense push. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல தான் நம்மளோட இந்த ஜாப் வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எந்த இடத்துல நம்ம வியூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்க ரெபாசிட்டரிக்குள்ள போனீங்கன்னா that is the icon known as actions. ஸோ அந்த actions நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது உங்களோட இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் வந்து ரன் ஆயிடுக்கும். ஸோ அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ். ஸோ ஜாப்ஸ்குள்ள you can specify what are the steps you need to automate. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜாப் நேம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு டேக் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஜாப் நேம் வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேம் நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ எகைன் ஒரு டேக் கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம ரன்சன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீவேர்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரன்சன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீவேர்ட்ல தான் நமக்கு எந்த விஎம்ல நம்மளோட ப்ராசஸ் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ண போறோம். ஸோ நான் உபுண்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த OS சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ மென்ஷனிங் த லேட்டஸ்ட். ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணும்போது என்னோட உபுண்டுல இருக்க லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல தான் நம்மளோட ஜாப்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு ரன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன் ஜாப்ஸ் கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் and one YAML file can have multiple jobs. Okay, so next na steps அப்படினு சொல்லி இத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். சோ இது நாம வந்து array formatல நாம கொடுக்கணும். சோ அதனால நம்ம hyphen வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். சோ and next பாத்தீங்கன்னா we are giving the data in the key value based. So key value based என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா dictionary formatல நாம கொடுப்போம். So name நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So name வந்து clone repo. So using this GitHub Actions you can automate, customize and execute your software development workflows right in your repository with GitHub Actions. So இந்த actions நான் எங்க இருந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களோட GitHub market spaceக்கு நீங்க போய்க்கணும். So GitHub market space அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்றேன். So you can search what are the things you need. So நான் checkout அப்படின்னு சொல்லி இந்த keyword மட்டும் நான் பாஸ் பண்றேன். So பாத்தீங்கன்னா checkout வந்து நார்மலா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆறதுதான் நம்ம checkout யூஸ் பண்ணுவோம். And also using this checkout we can create a new branch and we can switch over to that particular branch. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த blue color tick இருந்தா this is created and verified by GitHub. So you can directly use that. So without the tick that is known as the third party applications. Okay. So அப்படியே கீழ வந்தீங்கன்னா there is known as users here. You can just copy this. So நம்ம ஏதாவது actions யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த users அப்படின்னு சொல்லி இந்த keyword நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So ஒரு சிலருக்கு கண்டிப்பா இந்த doubts இருக்கும். Why are we using the actions and in that actions why are we using the checkout அப்படின்னு சொல்லி. So if we see here our Python script will be run on the Ubuntu latest which we mentioned in the runs on keyword. So in that particular OS it does not have anything related to our repository. So that's why we are cloning this repository to our Ubuntu VM. And also நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் why we can clone our repository directly, why are we making the checkout அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். That is because once நீங்க clone பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம local repositoryல இருந்து remote repositoryக்கு ஏதாவது changes பண்ணி commit பண்ணிருக்கும் போது அந்த changes எல்லாமே நம்மளோட remoteல இருக்க நம்ம Ubuntu machineக்கு visible ஆகாது until if you are giving git pull. Okay, so அதனால we are using the git actions checkout. So previous videoல பாத்தீங்கன்னா we have made a VM here and next stepல பாத்தீங்கன்னா we are just printing a hello world here. So அதனால நமக்கு எந்த repository detailsமே தேவைப்படாது. பட் இங்க நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு Python ஃபைல்ல இருக்க டேட்டாவை தான் நம்ம print பண்ண போறோம். So that's why we are cloning our repository to the remote Ubuntu machine. So next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா second step. So இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், தேவையான requirements எல்லாமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணோம். So set up Python அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேம் நான் கொடுத்துக்கிறேன். So Python is required for running a Python script. Next users. Okay, so usersல நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா how to download a Python or set up Python. So again நம்ம market spaceல போயிட்டு அதை நம்ம search பண்ணிக்கலாம். Python அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்றேன். So just enter. So if you see here set up Python அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு and also there is a verify tick here. So just click here. So scroll down. So you can copy this until the last step and you can paste here. Format this. So உங்களுக்கு இங்க என்ன வெர்ஷன் வேணுமோ அதை நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சாரி இந்த லைன் நமக்கு இப்போ தேவைப்படாது. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எகெயின் இன்னொரு ஸ்டெப் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேம் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அன்யா பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் என்டர். ஸோ எகெயின் ஒரு டேப் கொடுத்துக்கோங்க and now we need to mention the run keyword here. Okay, so
in the with keyword எதுக்கு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த withல we need to mention what type of version you need. Okay, so that is the use of this with keyword. And uses is for action specifying one. And run keyword எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா to run a particular command here. Okay, so pythonல ஒரு particular file நம்ம எப்படி run பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we need to mention python and the file name. Okay, so python. So first நம்ம ஒரு python file create பண்ணிக்கலாம். So python file வந்து இந்த folderக்கு வெளியே தான் நம்ம create பண்ண போறோம். Okay, so you can click here and you can press this first button to create a new file hello.py. Okay, so just enter. So you can mention here like print hello world. Okay, so in the message na kudutita, so now we can mention the name in our YAML file hello.py. Okay, so now we can commit our changes. So commit பண்றதுக்கு you need to press here and inga message நீங்க என்ன வேணா mention பண்ணிக்கலாம். And also உங்க commit message வந்து ரொம்பவே மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க என்ன changes பண்ணிருக்கீங்களோ அது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மா நீங்க mention பண்ணிக்கலாம். So இங்க கீழ click பண்ணிட்டு commit and push. So அப்பதான் நம்மளோட remote repositoryக்கு இந்த changes வந்து push ஆகும். ஓகேங்களா? So நம்ம remote repositoryல check பண்ணலாம். So again page refresh பண்ணுங்க. So again நம்ம page refresh பண்ணும்போது நாம அங்க run hello world python from your python script அப்படின்னு சொல்லி இந்த job name நம்ம கொடுத்திருக்கோம். So click here. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதோ எரர் அடிச்சிருக்கு. So என்ன நம்ம செக் பண்ணலாம். இங்க click பண்ணுங்க. So நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட்ல தான் ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. So என்ன நம்ம பார்க்கலாம். can't open the file அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் ஆயிருக்கு. So என்ன நம்ம பார்க்கலாம். So if you see here நான் இங்க file name வந்து தப்பா கொடுத்திருக்கேன். So அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்க நான் 0.1 hello.py அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். So இங்க நம்ம ரீநேம் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். So function f the 0.1 வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். So just enter. So now we can commit our changes. So updated hello.py. Okay, so just enter. So now we can commit and push. Okay, so again back வந்துட்டு நம்ம page refresh பண்ணலாம். So again உள்ள போங்க. So if we see here first நம்மளோட ubuntu vm வந்து create ஆகும். And next பாத்தீங்கன்னா clone repo. So நம்ம repositoryல இருக்க எல்லா டேட்டாஸும் நம்ம ubuntu machineக்கு அப்படியே check out ஆகும். ஓகேங்களா? check out in the sense clone. So next பாத்தீங்கன்னா setup python. So python is installed. Next பாத்தீங்கன்னா run a py script. So if you see here run python hello world அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் ஆயிருக்கும். and நம்மளோட அவுட்புட் இங்க வந்து டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. So post setup. Okay, so post setupல என்ன நடக்கும்? post job cleanup. Okay, and next பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட repository cleanup ஆயிடும் and நம்மளோட job வந்து complete ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? So if you see here there is a green tick here. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா how we can send a mail using GitHub Actions. Okay, so first we are going to create a file in this workflows. Okay, so click here and click the plus icon to create a file in that workflows directory. So 03.sendmail. Okay, .yml. So just enter. So first we need to mention the name for this workflow. So name வந்து உங்க wish என்ன வேணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். So நான் send mail அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். And next பாத்தீங்கன்னா you need to mention the on keyword. So இந்த on keyword எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா to trigger our job. So first I am mentioning the push trigger. Okay, so there are different types of triggers like push request and pull request, and also if you need to schedule your job then you can schedule your job, and I'll be posting the upcoming videos regarding this. And also if you have different branches then you can specify the branch name also. So based on your trigger only this particular git action workflow will be performing. So if you are mentioning the push request here, so once you're pushing any changes to your remote repository, that time only this git action workflow will be performing in the mentioned VM. Okay, so next pathina jobs. So jobs க்கு நீங்க எந்த நேம் வேணாலும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். So just tab and you can specify the name here. So mail அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். And next you need to specify the runs on. So runs on எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா here you need to specify which type of OS you need to run this particular workflow or job. Okay, so I'm mentioning the Ubuntu and I'm mentioning the latest version. So next பாத்தீங்கன்னா we are going to specify the steps. So ஒரு ஜாபுக்கு வந்து n number of steps இருக்கலாம், and also ஒரு YAML fileல we can have n number of jobs in that. Okay, so next பாத்தீங்கன்னா இந்த stepsல we are mentioning it as a array or list format. So we need to mention hyphen here and ஒரு tab கொடுத்துக்கோங்க, and we can specify the data in the dictionary format. So name அப்படின்னு சொல்லி இந்த key நான் கொடுத்துக்கிறேன், and name வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் specify பண்ணிக்கலாம். So like print
hello world அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அகைன் ஒரு டேக் கொடுத்துக்கோங்க. நேமுக்கு நேராக தான் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். சாரி, நெக்ஸ்ட் கீ வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் வேல்யூ வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு மெசேஜ் வந்து பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி கொடுக்குறேன். ஸோ எக்கோக்குள்ள ஹலோ வேர்ல்டு மட்டும் நான் பிரிண்ட் பண்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா we are going to send a mail here. ஸோ நேம் வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், like sending a mail. So next பாத்தீங்கன்னா we are going to write the condition here. So if condition நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். So if conditionல there are like 4 types. என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா always. So alwaysனா உங்களோட ஜாப் வந்து பாஸ் ஆனாலும் ஃபெயில் ஆனாலும் this will be running every time. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகுற டைம் மட்டும் ரன் ஆகுற மாதிரி இருக்கு அண்ட் சக்சஸ் ஆகுற டைம் மட்டும் ரன் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் if you manually abort or cancel a job, then that time it will be running. ஓகேங்களா? So we can mention here as always. Okay. So next பாத்தீங்கன்னா users. So users னு வந்தாலே you need to specify the action related to that particular steps. Okay. So we can search in the GitHub market space. க்கு போய்க்கோங்க and உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம். மெயில் அப்படின்னு சொல்லி இதை நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ கொடுத்த உடனே நமக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இதுல நீங்க எந்த ஆக்ஷன்ஸ் வேணாலும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you can click this and you can copy this from users to lost. Okay, so இது வரைக்கும் நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா how to secrets key அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ சீக்ரெட் கீனா ஒன்னும் இல்ல, நம்ம டைரக்டா ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து நம்மளோட இமெயில் பாஸ்வேர்ட் ஆர் எல்ஸ் ஏதோ ஒரு பாஸ்வேர்டை வந்து நம்ம டைரக்டா மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டே. ஸோ எனி ஒன் கேன் வியூ தட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை, we need some protected way அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we can go to this secret key. And next thing பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரெபாசிட்டரிக்குள்ள போனீங்கன்னா there will be a settings and அந்த செட்டிங்ல secret click பண்ணிட்டு then you can mention what is the secret name and you can mention the value for that secret. And now we can use the secret name in our program. So now anyone cannot view that password. Okay, so that is the use of this secret key. So இதை எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு வீடியோக்குள்ள காமிக்கிறேன். So now we can copy these things and paste in our VS Code. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க fromல என்னோட நேம் கொடுத்துட்டேன். Here I have mentioned my mail ID. And next thing பாத்தீங்கன்னா if you need to mention multiple mail IDs then you can do by adding comma here. And next பாத்தீங்கன்னா subjectல என்ன இருக்கு, bodyல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So github.job. So உங்களோட job name வந்து இங்க மென்ஷன் ஆயிடுக்கும். So that is known as mail. So அதே மாதிரி தான் remaining things எல்லாமே. So next thing நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we are going to set the secrets here. So we can copy this secret name and we can move to our GitHub repository. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரெபாசிட்டரிக்குள்ள தான் நான் இருக்கேன், that is known as GitHub-Actions. and if you see here there is a settings and the settings குள்ள போனீங்கன்னா there is known as secrets and variables. And in the secrets and variables click பண்ணீங்கன்னா there is the action, click here. And if you click here there is a new repository secret, so click here and you can paste the name here which is known as email_username. So I mentioned the username here. So next you need to click the add secret to add your secret. And if you scroll down there is the secrets has been created successfully. And next we need to create the password. Okay, so we can copy that variable name. So again new repository secret and you can paste your secret name here. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட email password வந்து இங்க பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So for some security issues the Gmail has a solution which is known as app password. So we need to generate an app password and we can paste that app password to add here instead of mentioning the original password. Okay. After moving to your Gmail account, you need to click your manage Google accounts. You need to click the security. After clicking the security, you need to move down and you need to click the two-step verification and you need to enter your password. Scroll down, you can see the app password. So we can click here. So you can mention the name. If you see there is a mail, calendar, contacts, YouTube and we need to click the others which is known as custom name. So I'm mentioning like GitHub. Okay. So generate அப்படின்னு சொல்லி இந்த பட்டன் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா and after clicking the generate you will be having a unique app password for your device. Okay. So we can copy this. So now we can paste the app password here. So this is one of the easiest solution and important thing என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா you should not share your app password to anyone. Okay. So இப்போ நான் add secret அப்படின்ற பட்டன் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா. So now if you scroll down we have made 2 secrets successfully. So now we can commit our code and we can check the process.
added mail.yaml அப்படின்னு சொல்லி இந்த comment message நான் கொடுத்துக்கிறேன். So now we can click here and we can mention commit and push. Okay, so now we can go to our GitHub repository and we can go to the actions and we can refresh our page. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்மளோட workflow வந்து புதுசா add ஆயிருக்கும். You can click here. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏதோ failure ஆயிருக்கு. So நான் check பண்றேன். If you see here, you have an error in your YAML syntax on line 14. So line 14 ஏதோ mistake ஆயிருக்கு. So என்ன நம்ம check பண்ணலாம். So if you see here line 14 ல so நான் உங்களுக்கு previously சொல்லிருப்பேன் நம்மளோட intent வந்து ரொம்பவே முக்கியம். So இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இத கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். So now we can commit and push. So again நம்ம GitHub repository போயிட்டு நம்ம பேஜ் refresh பண்ணலாம். So again back வந்துக்கோங்க. Sorry. Again actions குள்ள போய்க்கோங்க. So again page refresh பண்ணுங்க. And we can click here. So again பாத்தீங்கன்னா நமக்கு fail ஆயிருக்கு. So என்ன நம்ம check பண்ணலாம். So next thing பாத்தீங்கன்னா again நமக்கு line number 15 ல error அடிக்குது. So we need to format this as a correct method. Okay. So இதையும் நம்ம correct பண்ணிக்கலாம். So again வேற ஏதாவது changes இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாத்துக்கலாம். So again இதெல்லாமே select பண்ணிட்டு and you need to press the shift tab. So ஒரு step back வந்துரும். ஓகேங்களா. So this is the current intent. So again commit and push கொடுங்க. So again ஒரு step back வந்துட்டு we can refresh our page. So again நம்ம என்ன mistake அப்படின்னு சொல்லி check பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன்ல ஏதோ mistake ஆயிருக்கு. So நம்ம என்னன்னு check பண்ணலாம். So இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க space வந்து அதிகமா கொடுத்துட்டேன். So இங்க space வரக்கூடாது. So again நம்ம commit பண்ணி push பண்ணிடலாம். So again commit and push. So again நம்ம இங்க page refresh பண்ணலாம். So இங்க நம்ம click பண்ணிக்கலாம். And again நம்ம இங்க mail click பண்ணலாம். And if you see here our setup has been successful and print hello world is successful. And next பாத்தீங்கன்னா நமக்கு sending mail there is a error. So if you see here username and password are not expected. So என்னோட username வந்து ஏதோ mistake பண்ணிருக்கேன். So அதை நம்ம correct பண்ணிக்கலாம். So now we need to go to the settings. So again கீழ வாங்க. You need to click the secrets and variables and actions. And next பாத்தீங்கன்னா email username. So username வந்து நான் previous name மட்டும் கொடுத்திருப்பேன். So username ல வந்து we need to specify the mail ID. Okay. So I am specifying the mail ID here. So update secret. So again நான் refresh பண்றேன். But this is not running currently. நாம இங்க onல வந்து push கொடுத்திருப்போம். So once நம்ம ஏதாவது ஒரு changes வந்து local repository ல இருந்து remote repository க்கு push பண்ணும்போது தான் இந்த jobs எல்லாமே run ஆகும். ஓகேங்களா. Space வந்து remove பண்ணிக்கலாம். So again click here, commit and push. Okay. So again refresh பண்ணுங்க. And if you click the send mail here. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா remote space வந்து நம்ம பண்ண commit வந்து இங்க work ஆயிடுச்சு. So again we can click the mail here. And if you see here, this is setting up your job. So setting up your job in the sense creating a virtual machine. And next thing பாத்தீங்கன்னா this is to print a hello world. And next பாத்தீங்கன்னா sending mail run அப்படின்னு சொல்லி mention ஆயிடுக்கும். And next பாத்தீங்கன்னா complete job. So now we can check our mail. If you see here, we have received the mail successfully. And if you note down abcd@gmail.com அப்படின்னு சொல்லி நம்ம mention பண்ணிருப்போம். So this is known as a imaginary mail ID. And இங்க பாத்தீங்கன்னா address not found அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கும். ஓகேங்களா. So in this video, we have learned how to send your mail using the GitHub Actions, and also we learned how to set the secret keys. In the video, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா how to schedule a cron job using the GitHub Actions. So now we can create a file in the workflows directory. Okay, and we can mention 04.cronjob.yml. Okay. So first we need to mention the name for this workflow. So name நான் என்ன கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா cron job அப்படின்னு சொல்லி நான் mention பண்ணிக்கிறேன். So in this on keyword only we need to mention the scheduled job, and there are also different triggers known as pull request and push request. And if you have different branches, then you can also specify the branches here. So first I am mentioning the schedule here. So in the schedule la da nama cron வந்து specify பண்ணுவோம். So we need to mention hyphen here, and we need to mention the cron here. And you can specify the values. If you don't know what is meant by cron job and how we can assign the values in the cron job, you can refer my previous videos in my Linux playlist. And also I'll attach the link in my description. You can check it out. So star indicates that it will be running at every time. So first star என்ன indicate பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா this indicates every minute. And next பாத்தீங்கன்னா this indicates hour. And third star indicates the day of your month. And fourth star indicates month of a year.
and last indicates day of a week. Okay. So next pathina we are going to specify the jobs here. So jobs அப்படின்னு சொல்லி இத கொடுத்துக்கலாம். And next we need to specify the job name. So I'm mentioning like cron job or cron. Okay. So job name is your wish. Next pathina you need to specify the VMs. So அது நாம எதுல கொடுப்போம் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we need to mention the runs on keyword. So I'm mentioning the Ubuntu and hyphen latest. So this will be installing the latest Ubuntu version. And next pathina you need to mention the steps. So first steps வந்து நம்ம array formatல கொடுக்கணும். So we are specifying the hyphen here. So name வந்து first we need to clone our repo. And next pathina we are using the users here. So users in the sense we are going to use the actions here. So na previous videosல உங்களுக்கு சொல்லிருப்பேன் why are we using the users and actions here. So I'm mentioning the users like action/checkout at v3. Okay. So if you need the detailed information about this, you can check my second video in my GitHub Actions. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் why we are cloning the repo அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேங்களா. So if you see here, our jobs will be run at the virtual machine, which is known as the Ubuntu machine. So on the Ubuntu machine la எந்த டேட்டாவுமே இருக்காது. ஓகேங்களா. So நார்மலா ஒரு print message நம்ம கொடுக்கணும்னா then Ubuntu machine is more than enough. We don't need to clone our repository. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஒரு ஃபைல் இந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணிட்டு அது இந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். So நம்மளோட ரெபாசிட்டரியில தான் அந்த பர்టిక్యులர் ஃபைல் வந்து இருக்கும். So that's why we are cloning our repository to the remote virtual machine. ஓகேங்களா. So checkout is generally used to switch a particular branch. So this is the normal usage of the checkout in the Git. Okay. So next நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we need a Python to be installed to run a Python script. So we can set up the Python. So we have made the setup Python. And these actions will be available in our GitHub market space. Search in the Google and you can search what are the actions you need. So I'm mentioning like setup Python. Okay. So after entering this data, you can see n number of actions available to the Python. Okay. And this blue tick refers that created verified by GitHub. Okay. You can click here and you can copy the actions from this. Okay. So that is the thing we are using here. And here you can specify the version whichever you need. And this with keyword is used to specify the version. And users is generally used for action specifying. Okay. So next thing we need to specify your file name. So next thing we need to mention the Python script name to be executed by our virtual machine. Okay. So ஒரு command நம்ம run பண்ணா we need to use the run keyword. So ஒரு Python file நம்ம run பண்ணா we need to mention Python and that particular file name. So ஒரு file நம்ம இன்னும் create பண்ணல, so we can create that file. Previously நான் hello.py அப்படின்னு சொல்லி இந்த Python file create பண்ணிருப்பேன். And inside பாத்தீங்கன்னா I have mentioned to print a hello world. So we can use this file itself. So hello.py அப்படின்னு சொல்லி இந்த file name நான் கொடுத்துக்கிறேன். So now we can commit these changes to our remote repository. So added 04.cron.yml. Okay. So commit and push. Okay. So now we can go to our GitHub repository and we can refresh the page, move one step back. And if you see here, there is a new workflow which is known as Cron Job. Okay. So I'm going to refresh my page. And if you see here, this workflow has no run job set because 1 minute once the நம்ம job வந்து schedule பண்ற மாதிரி எழுதிருக்கோம். So just now we have committed this, so we can wait for a minute. And if you see here, நம்ம commit பண்ணி 1 minute ஆயிடுச்சு. And also நம்ம cron jobல every 1 minute once தான் நம்ம job வந்து schedule பண்ணிருக்கோம். So you can click here. And you can click the hello here. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா 5 seconds முன்னாடி தான் அது run ஆயிடுக்கு. And you can see here. So if you see here, hello world அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு மெசேஜ் வந்து print ஆயிடுக்கும். So இந்த மெசேஜ் எந்த ஃபைல்ல இருந்து வந்திருக்கும், hello.py. ஓகேங்களா. And also you can see here succeeded 1 minute ago in 5 seconds. Okay. So every 1 minute க்கு நம்மளோட இந்த job வந்து execute ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா. So in this video, we learned how to schedule a cron job using GitHub Actions. Okay. In the video, நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா how to deploy a Flask application to AWS EC2 instance using GitHub Actions. Okay. So this is a sample Flask app. If you don't know how to write the endpoints in Flask, I will be uploading the video regarding this. You can check it out. And this is my endpoint which is known as /home. And I have mentioned here to return a message which is known as welcome all. And also if you see at the last line, I have mentioned the port.
And also I have mentioned debug equal to true. And so this is preferable to use in the development stage alone, not preferable to use in the production stage. Okay, the debug equal to true எதுக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, whenever if you are making any changes in your Flask app, this will be automatically restarting your server. Okay, so this is the use of this debug equal to true. Okay, so now we can test this in local. After that we can move this application to our AWS EC2 instance. Okay, so you can click here this run button, or else you can open the terminal and also you can run that. So I'll be showing this second method. So Python, and you need to mention your file name. Okay, so my file name is known as main.py. So just press the enter button, and if you see here, this will be running in our local host. And also if you notice here, this will be running in the port which I mentioned here. Okay, which is known as 5008. Okay, you can press the control button here, and this will be opening the browser. So if you see here, right now it is showing the URL not found because our endpoint is known as /home. Okay, so just enter. See, after entering the endpoint, this will be showing the message. Okay, so our Flask app has been deployed in the local server. So now we can move this to our AWS EC2 instance. So I'll be showing how to create a AWS EC2 instance. Okay, so the last point is that we need to comment out this line, because while we are deploying this Flask app with a GUI unicorn in the Ubuntu machine, we'll face some issues. So to avoid that, we can comment out this. Okay, so now we can push this to our GitHub repository. So first we need to create a GitHub repository. So you can click this source control icon, and if you see here, this is showing the option to publish to GitHub. So you can click this option, and you can choose the private repository or public repository. If you choose private, then the content will be visible to you alone. If you choose public, then your content will be visible to the public people. So I'm choosing the public repository here. And next, if you see here, this will be showing the options to choose the files to move that to the remote repository. So currently I'm having only one file, so I'm selecting OK button here. And if you notice here, this is showing that publish to GitHub repository. Okay, so we can wait for a minute. So if you see here, it is showing me that successfully published. So we can check it in our GitHub repository. Okay, so this is my GitHub repository. So I'm going to refresh my page, and if you see here, our Flask App Deployment repository has been successfully created. And if you go inside, you can see that main.py is present here. Okay, so now we can move to the next point, which is known as to create a instance in the AWS. Okay, so to create a new instance, you need to click this launch instance, and you can mention the name for your instance. So I'm mentioning like Flask app. Okay, and next you need to choose your OS. So I'm choosing the Ubuntu. So next important thing is that you need to check out whether it is free tier or not. If it is not coming inside the free tier, then you need to pay accordingly. So please check it out. And next you need to generate the key pair. If you are already having any key pair, then you can click this down arrow and you can choose your pre-existing key. And if you don't know how to create a new pair, just you can click this, and you can click what are the type of key pair required. So RS is the default, and initially you need to mention the key pair name here. And if you are using OpenSSH, then .pem file is more than enough. If you are using PuTTY to connect your instance, then you need to generate the .ppk file. After choosing this, create new pair. So this key will be downloaded to your local machine. Okay. And also the important thing, don't share your key file to anyone. If you are sharing, then anyone can log into your instance. Okay. So I'm choosing the previous key. So next thing is that you need to add the security groups. This is to add the firewall ports. And if you new, then you can create a new security groups. If you are having the pre-existing firewall ports, then you can choose the existing one. So I'm choosing the existing one, and I have the default one. So previously I have added the inbound rules here. So that's all. So now we can click the launch instance. If you need more number of instances, then you can mention the number, what are the things you need. So for me, one instance is enough. So I am pressing the launch instance to create a instance. So if you see here, it's successfully initiated. Okay, now we can click the instance, and we can click this instance ID. So we can wait for a minute until it loads. And if you see here, the instance state is running. So you can copy this public IP, and I'm going to connect this instance via PuTTY. Okay. So you need to enter the public IP, and next you need to mention the connection. So randomly I'm entering like 240.
inside SSH auth. So you can click this browse button and you can click this AWS key. So next open. Okay. So you need to accept this and you need to mention your username. So just enter. So Ubuntu is my username. So you can maximize, and also if you need to change the settings, then you can change the settings by right clicking here, and I need to change the font size. So to change the font size, you need to click this appearance and you can click here change, and you can choose what are the types of style. So I'm choosing the bold and my font size is 12. Okay. So I'm clicking the OK button and you need to press the apply button to apply the changes here. So you can clear your screen by pressing the Ctrl L button. So first we need to clone our repository. So to clone our repository, we need to copy the URL. So we can move to our GitHub repository. So if you click this code button, you having the 3 options to clone your repository. So I'm choosing the first option, which is known as HTTPS. So you can copy this and you can move to your putty. Okay. So git clone URL. So just enter. So now we are going to list the contents. So ls, and if you see here our Flask deployment is present. So we can move to our folder. So cd and Flask deployment. So just enter. So I am going to clear my screen. So now we are going to install the requirements for this. So before installing the requirements, first we need to update our repository. So sudo apt and update is the command. So I'm going to clear my screen. So next command is to install Python and pip and the virtual environment. So I'm giving the single command to install these 3 modules. So this is the command to install Python 3, pip and virtual environment. So I'll be telling why we need this virtual environment in the upcoming. And if you see here, this is asking me to restart our OS. So if you need to avoid this, just you can press the escape button. And if you see here, again we are back to our prompt. So I am going to clear my screen. Once the virtual environment is downloaded, first we need to activate this. So I'll be sharing why we need this virtual environment. So the main usage is that in the development stage, you will be using many packages and libraries. And in the upcoming days, the package and libraries will be having the version upgrade. And there will be many issues due to this version upgrade. So to avoid this conflict, we can use this virtual environment. Once you activate this, this will be tracking your versions. So there will be no conflict due to this version in future. Okay, so that is the main use of this virtual environment. Okay, so first we need to create and activate the virtual environment. So this is the command to create and activate the virtual environment. So if you see here, this is the name of our virtual environment and this is the command to activate. So I am pressing the enter button, and the major thing will be there is a difference in our prompt. So I'll be showing this, and if you notice here, I'll be mentioning that there will be a change in our prompt. So in front of our prompt there will be VN. You see here, this is the name of our virtual environment. So by this we can able to confirm that our virtual environment is in active state. Okay. So next command is to install the Flask. So by using pip3 we are going to install this Flask. So next we can confirm that whether this Flask app is installed or not by this Flask app version command. And if you see here, this is printing the Flask app version number. So we can confirm that Flask has been installed successfully. So I'm going to clear my screen. So this is the command to install the G Unicorn. So just enter. So this is installed successfully. So next command is to enable the UFW, which is known as the firewall. We are going to activate the firewall here. So sudo efw enable. Okay. So just enter. You need to press Y. And if you see here, firewall is active and enabled. So next command is to add the ports. So sudo efw, and you can mention what are the ports you are going to use. And you need to mention sudo efw allow 504. So just enter. And if you see here, the rule is added. And next we need to mention the 22 port. This is for SSH. And next is for port 80, which is known as HTTP. Okay, so just enter. So after adding the port, you need to restart the firewall. So sudo efw reload is the command, and you can check the status here. So just enter. And if you see here, the ports which are things I added are visible here. Okay. So next we are going to deploy our Flask application using the G Unicorn. Okay.
So this is the command to deploy your Flask application with the G Unicorn. And the important thing is that this is the port, in this particular port only our Flask app will be running. And initially we have allowed this port in the thing. Immediately you need to allow the same port in the inbound rules. If you are not allowing that, then the Flask app will not be running. Okay. And this is the name of our Flask app, which is known as main.py. So you need to neglect that .py extension. And this app is known as our application name. So inside our application, we have mentioned app is our application name. So just enter. And if you see here, this has been started our Unicorn, and it is mentioning that listening in our 5000 port. Okay. And if you see here, this is started, and we can check in our browser. So first we need to copy our public IP. So after copying this, and next you need to mention your port, which is known as 5004 for me, and at last you need to mention your endpoint, which is known as /home for me. So just enter. And if you see here, our Flask app has been successfully deployed with the G Unicorn. Okay, so the message has been printed successfully. Removing this /home, and if you see here, it is showing me that not found. So our Flask endpoint is working perfectly. Okay. So next thing, whenever I'm making some changes in my local repository and pushing it to my remote repository, which is known as GitHub. So to recover that changes in my Ubuntu machine, I need to have some commands, which is known as like git pull command to recover that changes in my Ubuntu machine. So every time to do this repeated steps, it will be very difficult for me. So to automate this, we are bringing the GitHub Actions here. So I'll be telling how to do that automate steps by using the GitHub Actions. Okay. So first we can move to our GitHub repository. So this is my GitHub repository, and if you see here, this is my repository name, which is known as Flask Deployment, and you need to click this action. And if you need detailed information about this GitHub Actions, you can check my previous videos, and I'll be adding the link in my description. You can check it out. So next you need to click this setup workflow yourself. And if you see here, the Git Actions folder must be in the .github/workflows, and at last you need to mention the file name. And the file name is your wish, and the extension must be in the .yml format, which is known as a YAML file. And if you have different branches, then you can add the different branch name. So currently I'm using the master branch. And next we need to mention the workflows to automate our steps. So first you need to mention the name of your workflow, which is known as Flask Deployment I'm mentioning. So next you need to mention the on keyword. So in this on keyword, you need to mention what type of trigger you need to automate your step. So I am mentioning the push request. So when now I'm pushing some changes to my remote repository, which is known as the GitHub. So that time, these changes will be reflecting in my Ubuntu machine using the SSH. The steps I'll be mentioning the upcoming. So first you need to mention the trigger type alone. And next you need to mention the branches. And currently my branch is master. If you have different branch, then you can specify that. So this YAML file is basically CI/CD. It is almost related to the Jenkins. Okay. And next you can specify what is the job name. So I'm mentioning like deploy. So next we are going to mention the type of OS which is required to do our step as automated. So by this OS only our steps will be automated. Okay. So I'm mentioning the name like deploy to EC2. And in runs on keyword only we are going to specify the OS type. So I'm mentioning like Ubuntu latest. So this will be having the Ubuntu latest machine. So next I'm going to mention the steps. So this is basically a CI/CD only. So first name is that I'm mentioning like a deploy in EC2. And the important thing is that an workflow can have multiple jobs, and inside your job it can have multiple steps. So next thing we are going to set the environmental variable here. First thing is that private key, and next host name, and at last username. And it is most preferable to write the environmental variable in all caps letter. So next important thing is that before adding the secrets in our GitHub repository, we need to generate the SSH key in our Ubuntu machine. So to generate the SSH key, you need to move to your home directory. So CD, and you can mention the delta symbol. And I'm going to check my current working directory by this command. And if you see here, currently I am in my home directory. Okay. So I'm going to clear my screen, and we are going to move into the .ssh folder. So just enter. And I'm going to list the files here. And if you see currently there is only one file which is known as the authorized keys. So now we are going to generate the SSH key here.
So to generate the SSH key, there is a command. So I'll be mentioning the command here. So this is the command to generate the SSH key. So just enter. And if you see here, this is generating public and private RSA key pair. So you can mention your file name. So I'm mentioning like Git Actions. Just enter. So again enter. Okay. So I'm going to list the files again. And if you see here, the two files have been newly added, which is known as Git Actions and gitactions.pub. And if you see here, this is known as the private key, and with .pub extension, this is known as the public key. Okay. So next we are going to copy our public key to our authorized keys, because whenever we need to SSH to our remote machine, initially we need to copy our public key to our remote machine. So that time only we can able to access that machine via our private key. Okay. So now thing is that we are going to SSH to our Ubuntu machine itself via GitHub Actions workflow. So for that we need to copy our public key to our authorized keys. Okay. So now we are going to append our public key to our authorized keys. Okay. So just enter. So next we are going to move into our Flask application folder. So this is the command to move into our Flask application folder. So next important thing is that we are going to write a service file to start the G-Unicorn. So the thing behind this is that whenever we are manually starting the G-Unicorn, the process will be running in the foreground. So whenever we need to automate the steps will not be proceeded because this process is currently running in the foreground. So to move the step into the background, we need to write the service file. So that's why we are doing this. So again, I will be showing the thing. So again, I am giving the manual command to start the G-Unicorn. You can able to see the things, what are the things I have said. And if you see here, I am pressing the enter button for a long time. And the cursor is only moving the downwards. So it is not showing the prompt. So by this, you can able to see that process is running in the foreground. So to move this in the background, now we are going to run the service file to automate the steps, which are the things I have said previously. Okay. So I'm going to stop this by pressing the Ctrl+C button. So I'm going to clear my screen. So this is the location to create your service. So I'm mentioning like Flask app is my service name. So just enter. So now we are going to write the service file. And if you see here inside the service, I have mentioned the username, which is known as Ubuntu. So next you need to mention your working directory. The working directory in the sense you need to mention which directory your Flask application is present. So if you don't know, then you can also take some duplicate tab of your instance. So by right clicking, you can have your duplicate session and you can mention your username. So just enter. So I'm going to clear my screen. And next you need to mention your application name, which is known as Flask Deployment for me. So just enter. And you can mention pwd command. So by this you can able to know your working directory. Okay. Insert command. So next thing you need to mention the execution start. So in this execution start, you need to mention till your Gunikan path. Okay. So if you don't know where does the Gunikan exist, I'm going to share the thing. So from here you need to mention ls command, and from ls you can able to know the virtual environment. And the thing is that to create a service file, virtual environment is most important. So again bin/, so just enter. So in this location only your Gunikan exists. Okay. So to take this path, you need to move into the directory. So cd virtual environment /bin/. Okay. So just enter. So again pwd. So we can just copy this path. So again shift insert. Next mention the Gunikan command to start the Flask application. And next at last you need to mention restart always. So this is the main step. So I'm going to save and quit. So for this you need to press escape and WQ to save and quit. So next we are going to start our service, whether it is working fine or not. So this is the command to reload the daemon. So just enter. So this is the command to start and enable our service file. So just enter. So now we can check the status of this service. And if you see here, this is active and running. So we can check in our browser whether it's working fine or not. So again refresh the page, and just for checking I am removing this endpoint. And if you see here, the endpoint is not found. So it is working fine only. Okay. So now we can stop this service file. So to automate our step, we need the SSH key. So next thing we can move to our home directory.
So from there we can move to the SSH folder. So now we are going to copy the private key. So cat git actions. Okay. And after copying, you need to move to your GitHub repository. So click the settings. So note this point, you need to go to the settings in your repository settings, not your general profile settings. Okay, so click here. So before that we can commit the changes. So rest of the things we need to write. So before that we can add the secret keys. So we can click the commit changes here. So created main.yaml. Okay, so if you need to change your commit message, then you can change that. It is done. So you need to go to the settings again, and you need to click the secrets and variables, and here you need to click the actions. So again, new repository secret, and you can paste your SSH key, and for your secret name you need to have a duplicate session. So I'm taking this, and you can go to your Flask deployment, and you need to go to your workflows, and again main.yaml. So from here you need to take the secrets name. Okay, so just paste here. So this is known as the SSH key. So now you can add the secret, and if you scroll down you can able to see the SSH key, and next we need to add the remaining 2 steps. So next you need to mention your Ubuntu machine's host name. So I am currently mentioning my IP address. So this is the host name for me. If you are having different host name, then you can mention here. So again add secret. So again new repository secret, and the last one is pending, which is known as the username. So you can copy the secret name and you can create here. So my username is Ubuntu. So I add secret. Okay. And if you scroll down, you can able to see the host name, SSH key, and the username. So everything is done now, and rest of the things we need to add here. So now we need to click the edit button to edit this, because previously we have committed this. And so the important thing is that again I am intimating you, the intent is very important in the YAML file. So if you miss the intent, then the things will not be working as expected. Okay, we need to mention the run. So next, the important thing, so in this portion only we are going to mention the what are the tasks we need to perform in our Ubuntu machine. Okay, previously I have told you that whenever I am making some changes, that changes must be reflecting to our Ubuntu machine as automatically. So for this only we are writing this workflows. So now we are going to mention the steps. So in this run keyword only we are going to mention the commands. So we can use the pipe symbol. So if you see here, the first line indicates that this is going to print the value of the private key. So inside this private key variable name only we have added the secret, which is known as the SSH private key. This is taken from our Ubuntu machine. Okay, so this is going to print the value, and this value is going to added into the file which is known as the private key. And next, if you see here, we are using this ampersand, and next if you see here, we are using the ampersand symbol twice. So after this step, this will be continuously proceeding. So in the steps, it is going to change the file permission for that private key. So only for the owner, it is going to add the read and write permission. So rest of the things is neglected. Okay. So this is the command to SSH to our remote machine. So if you see here, SSH-O, and this is mentioning the option which is known as the strict host key checking equal to no. So this is mentioning that there is no checking for the host key. Okay. And next thing, if you see here, -I, this is known as the identify file. So in this file only we are having the private key for that particular machine. So we are adding this option. And next, if you see here, this will be taking the value of our username, which is known as the Ubuntu, and at last it is adding the value of the host name. Okay, so generally it will be like username Ubuntu at our host IP. Okay, this command is to list the files, and again we are using the ampersand symbol. So previously I have mentioning that if you are using the ampersand symbol only, the continuation flow will be done. If you are missing this ampersand symbol, then our workflow will be stopping at that endpoint. Okay, so the rest of the things will not be. And next command is to change our directory, which is known as CD deployment. So this is known as the directory of our Flask application. Okay, and next is also list the files in that particular directory. So next thing, if you see here, this is known as the git pull. So this is the most important
command here. So by this command only, the changes which are the things made in our local repository to remote repository, that particular changes will be reflecting in our Ubuntu machine. So this is the most important step. And next thing, if you see here, this is going to stop our service file. Next command is to reload our daemon. So by this reload, this will be able to know that there is a changes in. And the last command is to start our service file. Okay. So now we are going to commit the changes. And the important thing, we have mentioned the trigger type is known as push. So whenever we are making some push to our remote repository, that time this workflow will be automatically SSH to our remote machine, which is known as the Ubuntu, and this will be performing the commands whichever we mentioned in the run keyword. Okay. So again, commit and changes. We can mention updated YAML file. So commit changes. And if you see here, we are making the changes directly in our remote machine. So these changes will not be go to our local repository. So now we are going to add the git pull command in our local repository to reflect the changes. So going to our local repository. So this is my local repository. So I am showing my folders. So if you see here, currently there is only one file. So now I am going to mention the git pull command. And if you notice here carefully, there will be changes. And if you see here, the changes is reflected to our local repository by this git pull command. Okay. So now we can able to know what are the use of this git pull command. And if you see here, now I am going to make some changes. So currently I am adding this command tree. So again, I am confirming in our Ubuntu machine that this line must not be present there. So again, cat main.py. Okay. So just enter. So if you see here, currently these lines are only present. Now I am going to commit the changes. So now we can move to our GitHub repository. Go to the actions page again. So again, you can refresh your page. And if you see here, our commit is successful. So we can go inside and we can click here. And if you see here, this is showing the green tick. So again, I am showing the deploy page. And if you see here, again, it is listing the files inside my Flask application. And this is also showing that some plus. So the plus indicates that some changes has been made. And the changes has been reflected to our Ubuntu machine. So we can check it out here. Okay. So again, I am pressing the up arrow. So if you see here, the command which I added to my local repository, which is coming directly to my Ubuntu machine using the GitHub Actions. Okay. So now we can able to see what are the things it is automating. Okay. So in this video, we learned how to deploy a Flask application in Ubuntu AWS EC2 instance. So thank you for listening. Have a nice day. If you like my videos, please subscribe me and support me. Thank you.